Bienvenidos de nuevo al canal recibir de la película 2026. Don juntos desmenuzamos las capas emocionales más complejas del mundo del cine y la televisión. Si el capítulo anterior nos deja un saber amargo atracción y secretos aterradores del pasado, el capítulo 85 de LUZ de Luna permite ser una explosión de drama don la línea entre el bien y el mal se vuelve más delgada que nunca. Las oscuras conspiraciones ya no se esconden en las sombras. Han comenzado a salir a la luz, amenazando directamente la vida de inocentes, especialmente cuando el odio de un hijo pisotero llega a su punto límite. La historia arranca con el pesado eco de las últimas palabras de Petronilo, o Petro, quien tuvo que pagar con su propia vida solo por atreverse a indagar en los secretos de Alexis. En sus momentos de agonía junto a Lin y Alma, la confesión de Petro no es solo una pista para la investigación, sino un shock psicológico brutal que golpea la conciencia de todos sobre el monstruo llamado Alexis. Petro reveló que Alexis, de hecho, tuvo un hijo, pero su crueldad rebasó cualquier límite moral al vender despiadadamente a su propia sangre, de la misma forma en que traficaba con otros niños. Analizando a fondo este tal, vimos la repulsión absoluta que el guion busca construir hacia el personaje de Alexis. No es solo un criminal, es la encarnación de la inhumanidad, donde incluso el sagrado amor paternal se cambia por dinero. Esta información abre un nuevo camino para Lin y Alma, obligándolos a una carrera contra el tiempo para encontrar la identidad de hijo perdido, con la esperanza de que sea la clave para derrocar el imperio criminal de Alexis. Mientras Lin da vueltas con estas nuevas pistas, en otro escenario, la psicología de la pecueca LUZ está siendo destrozada por las palabras dulces y calculadoras de LUZ. El encuentro clandestino entre padre y hija muestra la inmadurez de LUZ frente a la maestría manipuladora de LUZ. Él no duda en llorar y justificar sus crímenes atroces, incluyendo la muerte de Chubby y el haber impujado a la madre de LUZ del auto, diciendo que todo fue un simple accidente. Aquí debemos notar lo aterrador de cómo LUZ distorsiona la realidad. Se aprovecha de las de Carico, de una niga para sembrar en la cabeza de LUZ la idea de que él es una víctima de las circunstancias y no el verdugo. Anclas es muy lista y inicialmente lo reclamó con fuerza que debería ir a la cárcel. Las lágrimas de cocodrilo y las afirmaciones de amor de LUZ han comenzado a agredir el muro de defensa de la niga. El peligro radica en que LUZ está intentando establecer un canal de comunicación secreto a través de Julian, convirtiendo a su hija en una herramienta para satisfacer su egoísmo. Sin embargo, la verdadera cara de LUZ solo se revela realmente cuando encara a Benavides. A diferencia de la actitud arrepentida frente a su hija, LUZ muestra su verdadera forma, un loco consumido por el fuego de la venganza. La súplica a Benavides que la consiga en arma, no para defensa propia, sino para cometer un acto salvage, matar a su propio padre, Alexis. La motivación de LUZ no nace de la justicia, sino del rencor personal, pues cree que Alexis arruinó su vida desnigo y la arrebató todo. El hecho de que LUZ esté dispuesto a aceptar cadena perpetua con tal de matar a su padre con sus propias manos muestra el nivel de desesperación y el colapso moral total de este personaje. Quer vengarse por Martina y por sí mismo, pero el método que elige lo está convirtiendo en otra copia de Alexis, cruel y sin escrúpulos. Pasando a los detalles revelados para el capítulo 85, la tensión sube al máximo en casa de Renata. En el avance vimos a Renata cocinando alegremente y invitando a una mujer a probar su platillo.
Esta mujer elogia la comida diciendo que esta deliciosa, y confiesa haber seguido la receta de su TikToker favorita. La misma Renata. Pero esta atmósfera cálida, y falsa se rompe rápidamente con la inquietante advertencia de que Renata será víctima de un plan macabro. Parece que la aparición de ese fan no es casualidad, sino parte de una trampa sofisticada para acercarse y controlar a Renata. Podemos sentir la ingenuidad de Renata, feliz por ser reconocida por su talento, sin saber que el peligro la acecha justo a su lado. El contraste entre la tranquila escena de cocina y la oscura conspiración de fondo crea una sensación de inseguridad que se clava en el espectador. El punto culminante del drama, en el capítulo 85, se encuentra en la escena donde Coralina Diego, un desconocido, posiblemente el capitán o uno de sus secuaces, la apunta con un arma amenazando a Diego, y exigiendo que revele la ubicación de Renata si no quiere que su esposa muera. La fría amenaza, donde esta Renata o te vuela la cabeza, demuestra la brutalidad de los secuestradores. Diego, un hombre que siempre intenta mantener la calma y actuar conforme a la ley, ahora enfrenta una situación límite don la vida de su ser más amado es la reina. La aparición de LUZ en esta situación, gritando al criminal que se cae, es también un detalle impactante. Muestra que LUZ no solo es víctima de la manipulación psicológica de UZ, sino que accidentalmente es arrastrada un torbellino de violencia real que amenaza su vida. ¿Será suficiente la violencia de una niña para evitar una tragedia? ¿O detonará una explosión de violencia incontrolable? Adentrándonos en los siguientes sucesos del episodio. Una atmósfera hipócrita y llena de engaños envuelve la casa de Renata. En las imágenes reveladas del capítulo 85, vimos a Renata muy contenta invitando a esa mujer desconocida, la que se hace llamar su fan número uno, a probar la comida que ella misma prepara. Esta mujer no deja de elogiar el platillo, diciendo que está buenísimo y asegurando que lo cocina siguiendo la receta de su TikToker favorita, que es Renata. Aquí debemos detenernos para analizar la ingenuidad, casi lastimosa, de Renata. Al ser una persona de buen corazón, que siempre cree en la bondad de los demás, no sospecha ni por un segundo del entusiasmo exagerado de esta extraga. La emoción de Renata por ver reconocido su talento culinario se ha convertido, sin querer, en su punto débil fatal, haciendo bailar la guardia ante una trampa que ya está tendida. Esa mujer no es una simple fan inofensiva, es una pieza clave en un plan macabro, una oscura conspiración para dañar a Renata. El peligro se vuelve más evidente cuando atamos cabos con los detalles del capítulo anterior, cuando esta mujer insistió una y otra vez rogando a Renata que visitara a su hija enferma. Ella pinta una tragedia familiar, atacando la compasión de Renata con la historia de una niña que anhelaba conocer a su ídolo. Esta es una táctica psicológica cruel y común en los villanos, usar la imagen de los niños, los seres más vulnerables, como cibo para derrumbar la conciencia y las defensas de la víctima. Renata, aunque al principio dudó por estar ocupada, antes súplica parece estar caminando directo a la boca del lobo. Los espectadores pueden sentir en escalofrío recorrerles la espalda al ver la sonrisa despreocupada de Renata contrastando totalmente con la mirada calculadora de su oponente. El plan para secuestrar o dañar a Renata no solo va dirigido a ella, sino que es en golpe indirecto hacia quienes la rodean, especialmente ahora que Diego también ha sido arrastrado a esto. Pasando a otra escena sumamente dramática, la seguridad de Renata se convierte en moneda de cambio en un tenso enfrentamiento que involucra a Diego. En el avance del capítulo 85, somos testigos de cómo Diego es empujado hasta su límite.
Una vaza menazani resuena, con olor e muerte. Capitan, mayor haga lo que le pido o su mujercita se muere. Esta amenaza no solo pone en jugo la vida de su esposa, sino que obliga a Diego a tomar una decisión terrible. El criminal continúa presionando a punta de pistola con an ultimátum. Dime dun esta Renata o te vuelo la cabeza. Analizando la psicología de Diego en este momento, vimos el drama de un hombre que siempre mantuvo la compostura de un experto en psicología. Diego, quien en el capítulo 80 intento analizar y enfrentar al capitán con lógica y profesionalismo. Ahora se encuentra totalmente desarmado ante la violencia cruda. El pánico y la impotencia son evidentes al darse cuenta de que, en el mundo de gente como Alexis, y sus secuaces, la ley o la moral no tienen cabida. El hecho de que interroguen sobre la ubicación de Renata prueba que ella juga en papel clave, y así como un objetivo a eliminar o como la ren más valiosa para lograr sus oscuros fines. La pregunta es, ¿se doblegará Diego para proteger a su ser querido, o arriesgará su vida para proteger a Renata, a quien también aprecia profundamente? Este conflicto interno eleva el drama al máximo, forzando a Diego a decidir en un instante entre la vida y la muerte. Paralelamente, el grito de Calat, de LUZ, que se escucha en el avance es también un punto impactante. Nos muestra que la niga no solo está observando desde fuera, sino que ha intervenido directamente en esta situación peligrosa. Esta acción de LUZ demuestra una valencia extraordinaria, pero al mismo tiempo, la temeridad de una niga acorralada. Quizás LUZ está intentando proteger a alguien, o es simplemente un acto de rebeldía ante las mentiras y la violencia que tiene que presenciar. Esto conecta estrechamente con la evolución psicológica de LUZ en el capítulo 84, donde acaba de sufrir el shock de ser manipulada emocionalmente por LUZ. Tener que enfrentar una amenaza real justo después de que su alma fuera herida por su padre fallecido, LUZ, hace que el destino de LUZ sea más frágil que nunca. Regresando a la trama de LUZ, la transformación de su psicología, pasando de ser un falso arrepentido frente a su hija, un asesino a sangre fría, es lo más aterrador de este episodio. Después de dar a LUZ con promesas mentirosas sobre redimirs, LUZ busca inmediatamente a Benavides con una petición espeluznante, un arma para matar a su padre. Afirma que no le importa pasar el resto de su vida en la cárcel, siempre y cuando pueda acabar con Alexis con sus propias manos. Aquí vimos claramente la naturaleza egoísta y cruel de LUZ. No busca justicia para Martina ni para nadie más. Como dice, su verdadero motor es la venganza por su ego herido. Culpa a Alexis de haber arruinado su vida, sus sueños, y sus ilusiones, pero en realidad, LUZ está evadiendo la responsabilidad de sus propios crímenes. Quiere matar a Alexis para borrar el origen de su inseguridad, para saciar sus de sangre, no para redimirse. El hecho de que LUZ por la vida de LUZ para lograr su objetivo demuestra aún más que, para él, su hija es solo una herramienta, en ren emotional que utiliza en su jugo de vida. Continuando con estos tensos acontecimientos, la oscuridad envuelve el destino de los personajes, mientras las conspiraciones crueles comienzan a cerrar sobre ellos. Es imposible no estremecerse ante la brutal transformación psicológica de LUZ al cerrar estrado clandestino con Benavides, un paso que lo hun más en un pantano de culpa del que no hay retorno. El arma que tanto angela y que le suplica a Benavides no es solo un frío instrumento de metal para matar, sino el símbolo del colapso definitivo de la humanidad dentro de LUZ. Ha elegido el camino de la sangre y la violencia, decidido a cometer parricidio asesinando a Alexis para vengar los dolores del pasado
y la muerte de Martina. En lugar de buscar la redención genuina, que fingió frente a la pecueca LUZ. El juramento que hizo sobre la vida de su propia hija a cambio de la oportunidad de matar a su padre demuestra que ha sido devorado por completo por la oscuridad. Está dispuesto a sacrificar incluso su propia libertad, con tal de ver desaparecer Alexis. Ya no es el padre que busca el perdón, sino que se ha convertido en una copia retorcida alimentada por el odio de la propia sangre altamirano, levando la tragedia familiar a su nota más dolorosa, donde el amor filial es totalmente aniquilado. Mientras tanto, en otro rincón oscuro de la ciudad, el peligro es real y amenaza la vida de los inocentes. Renata, con su ingenuidad y bondad, se encuentra al borde del abismo al recibir alegremente a esa mujer desconocida que se hace llamar su fan, sin saber que está a punto de convertirse en víctima de un plan macabro y cruel. El contraste entre la alegría inocente de Renata al cocinar mientras es elogiada y la sentencia de muerte que pende sobre su cabeza crea una sensación escalofriante para la audiencia. Nos preguntamos cuánto tiempo puede sobrevivir la sanidad en un mundo lleno de astutas intrigas, donde la bondad es utilizada como una herramienta para hacer daño. El drama llega a su punto máximo cuando Diego es encadenado por un extrago que le lanza una fría amenaza que revela el paradero de Renata si no quiere que le vuelen los sesos. Esta situación le obliga a Diego a enfrentar la lección más cruel de su vida, traicionar a su esposa para salvarse o sacrificarse para protegerla. El grito desgarrador de Calit de la pecueca LUZ resuena en medio de esa escena violenta como un cuchillo en el alma del espectador, mostrando que la pobre niega una vez más de presenciar horrors que ningún niño debería ver. No podemos dejar de mencionar el rayo de esperanza, frágil pero crucial, que Petro deja antes de dar su último suspiro en brazos de Lynn y Alma. El secreto devastador de que Alexis tuvo un hijo y lo vendió despiadadamente como mercancía es la ley maestra para derrocar a este capo criminal. Lynn y Alma ahora no solo luchan para proteger a su familia del ataque frenético de Luz y Alexis, sino que cargan con la misión de descubrir la cruda verdad sobre es niño desafortunado. La búsqueda de la identidad de es hijo perdido permite desatar los giros más inesperados, capaces de cambiar por completo el rumbo de la guerra, revelando un pasado oscuro de Alexis que ni sus más alegados imaginaban. El episodio cierra con ecos inquietantes sobre el karma y la herencia del mal, pintando un retrato social donde la ambición y la codicia pueden convertir a los humanos en demonios. El significado más profundo que percibimos es el daño persistente en los niños inocentes. Desde LUZ siendo manipulada psicológicamente y presenciando violencia, pasando por cada infancia fue destruida por un padre cruel, hasta el hijo vendido de Alexis. Todos son víctimas de los cálculos egoístas de los adultos. La historia es una severa advertencia de que la violencia solo engendra violencia y el odio carcome el alma humana hasta que no queda nada más que el vacío. En su opinión, que elegir a Diego frente al cocuén del criminal, revelará el escondite de Renata o arriesgará su vida para protegerla en esta situación desesperada. Y quién es realmente el hijo que Alexis vendió. ¿Será un personaje que ya conocemos o una nueva incógnita que pondrá todo de cabeza? Dejen sus análisis en los comentarios para debatir estas interesantes teorías. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones del canal Recibir de la película 2026 para no perder los análisis más agudos y las últimas actualizaciones de los importantes sucesos de la serie. Hasta la próxima.